إذا كان vector A equals 5 and -7 and vector B equals 1 and 3, vector C equals 0 and -4, find norm of AB minus 2BC plus 3CA. Okay, you can find each vector or you can find all of them together. يعني تبقى vector of AB means vector B minus vector A minus 2. Vector BC means C minus B. It will be negative 2C plus 2B. So minus times negative. Minus negative كذا. 1 plus 3A minus 3C. Okay. It will be 3A, 3B negative A plus 3A, it will be 2A minus 5C. يعني norm of 3B يعني 3 and 9. Three B means 3 and 9 plus 2A يعني 10 and negative 14 minus 5C 0 and negative 20. And add them first, then find the norm. 3 plus 10, 13. 9 minus 14, negative 5. Negative 5 plus 20 is 15. 3 plus 10, 13. And then 9 minus 14 is negative 5 plus 20. It will be the norm is 13 power of 2 plus 15 power of 2. Yes, is that? تمام. دي number 1. Number 2 عليها we will find norm of 3BA plus 2CB. اتفضل وانا احلى معاك. طيب equal norm 3BA means 3A minus 3B plus 2B minus 2C. يبقى 3A norm minus B minus 2C will be 3A and 15 and negative 21 minus B 1 and 3 minus 2C 0 and negative 8 will be norm of 15 and 14 minus 1 and negative 24 plus negative 16 will be square root of 14 squared plus 16 squared. Okay. That's the norm of the vector. Number 2, we will if vector A equals negative 3I plus 3J and vector B equals 7 and negative 1. Find vector AB. طبعا vector A means دوت مكتوب in fundamental unit vectors negative 3I يعني الفيكتور A is negative 3. Positive 3J يعني 3 in the direction of Y axis which is 3. وvector B equals 7 and negative 1. Need the vector AB. AB equals B minus A يعني 10 and
negative 4. Okay, الفيكتور AB equal 10 negative 4. If we need to write AB in fundamental unit vectors, we will write AB equals 10I minus 4J. Okay. If we need the unit vector in the direction of vector B, it will be the vector B itself over its norm. The unit vector is the direction of any vector is the vector over its norm. It will be 7 and 1 divided by square root of 49 plus 1. يعني 7 and 1 over root 50 اللي هي 5 root 2. يبقى الفيكتور 7 over 5 root 2 and 1 over 5 root 2. طبعا لو جبت نورم دي اسمها بي ده اسمه بي ستار. مش كده؟ ده اسمه بي ستار. لو جبت norm of B star must be 1 and the unit vector unit means 1 يعني يبقى square root of 7 over 5 root 2 power of 2 plus 1 over 5 root 2 power of 2 must be 1. Okay. Another question. Vector A equals 5 and pi over 3. Write vector A in its coordinates or rectangular coordinates زي ما هي coordinates أو rectangular coordinates ده coordinate system يعني rectangular coordinates. هذا الفيكتور A معناه 5 and pi over 3 pi is 180 يعني فيكتور A will be 5 and 60 degrees. يعني معنى كده الفيكتور ده 5 وعامل 6 degrees مع الاكس اكسس دي x ودي A y. طبعا عندنا هنا كوزاين 60 equals x over 5 يعني هنا الاكس equals 5 كوزاين 60 يعني 5 over 2 وبعدين ساين 60 equals y over 5 يعني معنى كده ان ال y equals 5 ساين 60 يعني 5 times root 3 over 2 it will be 5 root 3 over 2. يبقى دول components بتوع الاكس بتوع الاي يعني فيكتور A اللي هو كان 5 and pi over 3 اتحول للكوردينيتس بتوعه اللي كان اسمها بولار يعني تحول للكوردينيتس هي 5 over 2 and 5 root 3 over ماشي يا اساتذه والعكس اذا كان ده كده اذا كان ال A equals 5 over 2 and 5 root 3 over 2 you can find the angle كان ممكن تقول له tan theta equals y over x which is 5 root 3 over 2 divided by 5 over 2 تبقى root 3 تقول له theta equals tan power of negative 1 of root 3 plus 60 degrees واللينس بتاعه norm A يعني حوالي العكس convert العكس norm A is square root of 25 over 4 plus 25 times 3 75 over 4 it will be can be 100
over 425 يعني 5. يبقى الانجل 60 وهو 5، يبقى ال A هيبقى 5 and هيبقى 5 and 60 degrees اللي هو 5 and root 3 over 2. I'll give you another example. تاني vector A equals 7 and pi over 2. Write A in the coordinate rectangular system of system. Okay, I'll give you 2 minutes to solve it until I check the attendance. Pi over 4 يعني 45 degrees. يعني A كان 7 and 45 degrees. طيب ال A ال 45 degrees عملنا كده 7 يبقى هنا ال X هنا ال Y. طبعا ال X equals 7 cosine 45 يعني 7 over root 2 يعني 7 root 2 over root 2. والواي نفس الحكايه 7 ساين بس 45 الساين ايكوال كوزين 45 equal 7 over root 2 يعني 7 root 2 over 2 يعني ال 7 وال 45 الكوردينيتس بتوعه 7 root 2 over 2 and 7 root 2 over 2. الفكرة الفيكتور ايه ده اللي هو 7 and 45 degrees ممكن يتكتب على صورة 7 دي 7 دي اصلا او الاكس دي عبارة عن كام؟ مش قلنا الاكس equal 7 كوزاين 45 هو كان اكس اي بلس يعني ده كان اكس اي بلس واي جي. الاكس دي كانت كام؟ كانت 7 كوزاين 45 وهنا اي وبعدين بلس جي ساين 45. عندنا دي صورة تانية للفيكتور ممكن يتكتب دي. ماشي يا أساتذة؟ طيب ناخد مسألة تانية خلوها لو صح. إذا كان الفيكتور A equals 2 and 7 vector B equals 1 and 4 vector C equals 0 and 3. Find number 1 A star, number 2 AB plus BC, number 3 2 BC أو BA minus 3CA plus 4 ABC. It's no. Number 4 find 2A minus ZC plus B in fundamental unit vectors. يلا يا جماعة I'll give you 3 minutes to solve them. بيقول إذا كان ال A 5 and negative 2 will be can equals 3 and negative 1. Find the angle between A and B. طبعا الرول كوزاين ثيتا equals A dot B over norm A norm B. A dot B يعني 5 and negative 2 dot 3 and negative 1 over norm A اللي هو 25 plus 4 root 9 plus 1 يعني تطلع 15 minus 2 يعني 13 divided by root 290 ده الكوزاين ثيتا يبقى الثيتا equal كوزاين باور اوف نيجاتيف 1
13 over root 290. تمام؟ هل دي كمان find the angle between A and B if A is -4 and 1 و B is 2 and 3. Okay.